Well, hello and welcome to the third talk of the third International Conference of Neuroenergetic Kinesiology. Also herzlich willkommen zu unserem dritten Vortrag in der Konferenz der Internationalen Konferenz von NK. So I have the great pleasure to introduce myself. Ich habe das große Vergnügen, mich selbst vorzustellen. So I'm Hugo, as you probably know. I'm the founder of NK and written all those courses. There's over 80 courses now. I can't believe I've done that. Also ihr kennt mich wahrscheinlich, ich bin Hugo, ich bin der Gründer vom NK und habe jetzt schon so über 80 Kurse geschrieben. And my initial foray into developing courses came from back in the day when I was a student with Charles Krebs was assessing me, and I showed him something that he felt was a major breakthrough. So I thought I should start writing down my ideas, and that's going back 25 years now. So I've been writing ideas for 25 years and here we are. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, diese Kurse zu schreiben. War damals ein Student bei Charles Krebs und habe mir einige Ideen aufgeschrieben, die ich ihm gezeigt habe, wo er meint, das ist schon ein großer Durchbruch, du solltest weitermachen. Und dann habe ich angefangen und mir letztendlich seit 25 Jahren meine Ideen aufgeschrieben und so die Kurse entwickelt. So I'm going to give you a talk about survival mechanisms of the psyche. Und ich möchte heute über die Überlebensmechanismen der Psyche reden. And it's cool, following on from the last talk, which was talking about chakras, archetypes, miasms and homeopathy. Und das ist sehr cool, weil im letzten Vortrag haben wir über Chakren, über Archetypen, über Miasmen gesprochen. Und auch hier knüpfe ich mehr oder weniger an. And I'm going to talk about chakras, archetypes and samskaras. Und ich werde über Chakren, über Archetypen und über Samskaras reden. And this is to give you a little bit of background. I mean, I haven't really been able to talk about how I've developed this so far because it's been, it came through a lot of personal growth and pain, and which is going on from the first talk from Alexandra. Und ich habe euch noch gar nicht so wirklich gesagt, wie ich darauf gekommen bin. Und es ging bei mir sehr viel über persönlichen Wachstum und auch über Schmerz, was wiederum an Alexandras Vortrag anknüpft. And through that process of understanding how I cope with stress, I came to understand that our psyche has survival mechanisms, that is a fight-flight mechanism to help it survive in stressful situations. Und über diesen Prozess, wie wir mit Stress umgehen, habe ich verstanden, dass die Psyche auch verschiedene Überlebensmechanismen hat. Zum Beispiel den Kampf- und Fluchtmechanismus, um mit Stress umzugehen. And it took me, and this is going back probably March this year. Und das geht jetzt wahrscheinlich auf März diesen Jahres zurück. No, February actually, would have been February. Sorry. Oder Februar sogar. And I was at the canyons in Utah, and I would just be thinking about these things, and I would just get on my skis and go around the resort just in a kind of a daze, and just, would come into this kind of space where I could understand
what was happening to me. Und es war wahrscheinlich, als ich Skifahren war in Utah und dass ich dort also mehr in mich hineingegangen bin und verstanden habe, was passiert gerade mit mir, was geschieht gerade. And so what I came up with is what I'm going to share with you now. Und was mir dort eingefallen, was ich dort gelernt habe, das teile ich jetzt mit euch. So let's see. You see that okay? Ja. Cool. All right. So, and what I came to understand is that, you know, and often people go into these, what I call them survival archetypes, and you go into them when you're in a state of disempowerment. Und was ich gelernt, was ich verstanden habe, dass wir verschiedene Überlebensarchetypen haben und dass wir in diese Zustände hineingehen, wenn wir ein Gefühl der Entmächtigung haben, der Entmachtung haben. And so, so what I mean, so I came up with, I mean, this is something I came up with. I call it the empowerment, disempowerment scale. Und dazu ist mir das eingefallen. Ich nenne es die Ermächtigung-Entmachtungsskala. And you can compare it. And what I've done is I've brought in the model of stress. You know, those of you who have trained with me, I have what I call the 4 states of stress. Und was ich gemacht habe, ich habe das in das Modell des Stresses eingebaut. Diejenigen, die meine Kurse kennen, ihr wisst, ich habe die 4 Zustände des Stresses. The first is the actual no stress state. Der erste ist dieser kein Stresszustand. And this is basically, you know, when you're neurologically, you're in your parasympathetic nervous system and everything's good, everything's cool, you're all happy, relaxed, you know. Und das ist neurologisch gesehen, wenn ihr im Parasympathikus seid, wenn alles gut ist, ihr seid entspannt, euch geht's gut. And then you have the Hans-Saley model of the 3 stages of stress. What model? Hans-Saley. You know, Saley, the Und dann the Austro-Hungarian scientist who came up with the 3 stages of stress. Und dann habt ihr von Saley die 3 Zustände des Stresses. You know that, right? No? No. Okay, better get your medical books out. Anyway, so you've got short-term stress, which is your fight flight. Das heißt, ihr habt den Kurzzeitstress, das ist Kampf oder Flucht. You've got the long-term stress, which is the resistance phase. Ihr habt den Langzeitstress, die Widerstandsphase. And then you've got the exhaustion phase, which is like, you know, defeat, PTSD, like this, when you're in like long stages of stress. Yeah. Und dann habt ihr die Erschöpfungsphase, das PTBS, wenn ihr einen langen Zeitstress hattet und dort in diese Niederlage geht. And part of, you know, I have to give credit to where credit's due. At the time, a person I know, and I'll just leave it at that, did a post on Facebook about that they survived childhood sexual abuse and now they were in this total empowered state. And as I read the post, I was just totally in awe of where they were coming from, because it was clear in the post that they were empowered. Und ich habe damals einen Post von einem Bekannten gesehen auf Facebook,
der darüber geschrieben hat, wie er als Kind misshandelt wurde und aber jetzt in diese Ermächtigung hineingekommen ist. Und anhand dieses Posts konnte man erkennen, dass er sich wirklich in diesem Ermächtigungszustand befunden hat. And and that was like the key, the thing that just brought me, like, you have this you need to be empowered. You need to be in your personal power to go beyond these states, these survival archetypes. Und das war dieser Schlüsselpunkt, der mir gezeigt hat, dass wir in diesem Zustand der Ermächtigung sein müssen, um in der Lage zu sein, mit diesen Überlebensarchetypen umzugehen. And sure, this person obviously, like surviving something like that is a complex trauma. And people have all these kind of levels of deep long-term traumas, or some people do. Und natürlich, wenn diese Person eine solche Misshandlung überlebt hat, das ist ein ganz komplexes Trauma. Und dann auch beim komplexen Trauma gibt es wieder Unterkategorien. And but when I was looking at myself, and I never really experienced, like a trauma like this, but I was certainly in a disempowered state, and it really affected me. Und wenn ich mir jetzt ins Vergleich mich angucke, ich hatte sicherlich nicht so ein Trauma und trotzdem befand ich mich in einem Zustand der Entmachtung. So, because I remember, go back to high school, I was 15. Weil ich weiß zum Beispiel, wie ich zurück zur Schule musste, als ich 15 war. And there's a girl in the class, I had a crush on her. Und da war ein Mädchen in meiner Klasse, die ich sehr mochte. But every time, and I got near her, I couldn't talk. I just could not open my mouth. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihr reden wollte, ich konnte nicht reden. Ich habe meinen Mund nicht mehr aufbekommen. And when I was thinking back to this, I was completely disempowered. Und wenn ich daran zurückdenke, ich war dort in einem Zustand der kompletten Entmachtung. But I wasn't traumatized. Aber ich war nicht traumatisiert. And so this is, so I came up with this scale, and you can see there's like 5 points on it. Und deswegen habe ich diese Skala entwickelt. Und ihr könnt hier diese 5 Punkte sehen. First is empowered, I'm cool. I'm 15, I can talk to the girl, I can ask her out, she can be my girlfriend, whatever. Und erster Zustand, ich bin ermächtigt, ich bin 15, kann mit dem Mädchen reden, kann sie auf ein Date anladen, es wird meine Freundin, es läuft alles super. Yeah. I mean, you'll probably have a story like that. I mean, not like mine, but you know what high school's like, you have crushes and all that, Ich denke, jeder von euch wird irgendeine ähnliche Geschichte haben. Jetzt nicht unbedingt meine, aber ihr wisst alle, wie die Schule damals war. But then I just thought, well, then if you go into this disempowerment state, which is what I was in this disempowerment state. Und dann gibt es diesen Entmachtungszustand. Und da habe ich mich befunden. Ich war in einem Zustand der Entmachtung. And so it's not a trauma. Und das ist kein Trauma. But still, it's a short-term stress. Aber trotzdem ein Kurzzeitstress. And I figured out I had this fight and flight archetype, and I'll talk about those. I mean, you've probably read the manual already, but whatever. Und ich denke, ich hatte dann diesen Kampf- oder Flucht-Archetypen, und darüber spreche ich noch, wenn ihr das Manual noch nicht gelesen haben solltet. Then you could have like an acute trauma. Dann gibt es ein akutes Trauma. So this could be something like someone comes up, and verbally abuses you, for example. Vielleicht zum Beispiel jemand mit Worten misshandelt. And so
It could be worse, you know, there could be like more physical or sexual abuse as well, you know, but there's some kind of acute trauma. It's a one-off event. Also es kann auch sein, dass es halt zur körperlichen Gewalt kommt oder zu sexuellen Misshandlungen. Es gibt irgendeine Art akutes Trauma. This could then develop into a complex, chronic trauma. So if, you know, I know people who have had one event happen to them, but it's traumatized them for the rest of their lives, you know. Und das kann sich dann auch zu einem chronischen Traumata entwickeln. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten ein Event im Leben und das hat sich dann chronifiziert. And so, and this, instead of fight flight, you've got the second and third stage of stress, which again relates to the fight and freeze archetype. Und dann habt ihr statt Kampf und Flucht, habt ihr diesen zweiten und dritten Typ des Stresses, die aber auch einen Zusammenhang mit Kampf- und Fluchtarchetypen haben. So the resistance phase, which is like second stage stress, this is fight. I'm trying to fight it. I'm fighting. I'm going to survive. Und da habt ihr zum Beispiel die Widerstandsphase, das ist der zweite Typ. Und das ist eine Art Kämpfen. Ja, ihr kämpft schon, um zu überleben. Or you go into the exhaustion or I call it defeat, you know, like it's belly up, you know, you go, I'm defeated, I give up, you know. Und dann gibt es die Erschöpfungsphase oder ich nenne es die Niederlage. Ihr gebt auf, ihr gebt euch geschlagen. Or you could have a complex trauma like the person who posted on Facebook, and I read it and I was just like in awe of them and what they wrote. Oder ihr habt ein komplexes Trauma, wie diese Person, die dort auf Facebook das geschrieben hat. Und ich bin nach wie vor beeindruckt, wie sie damit umgegangen ist, wie sie das beschrieben hat. Okay. So what is an archetype? Also was ist ein Archetyp? I just like to go and, I mean, this is my understanding and it probably fits in with a lot of different models. Also das ist jetzt mein Verständnis davon und das passt wahrscheinlich in verschiedene Modelle. And I always define an archetype as a pattern of behavior. Und ich beschreibe oder definiere einen Archetypen immer als ein Verhaltensmuster. So for example, you could have one, say, called the martyr. Ihr habt zum Beispiel welche, die heißen die Marter. So a martyr sacrifices, you know, like we can go back to the old Christian days, they sacrifice their lives. You're martyred, you sacrifice. Also ein Märtyrer, das ist jemand, der sein Leben opfert für andere. Es geht bis ins Christentum mit zurück, ein Martyr. But in the case of an archetype, it's someone who sacrifices their needs for others. Und jetzt im Fall des Archetypen wäre das eine Person, der seine Bedürfnisse für andere aufgibt. My observation is you tend to get a few people with this archetype in kinesiology, I've noticed. Und in der Kinesiologie trifft man öfter mal auf ein paar Personen mit diesem Archetypen. And often they'll do the caregiver as well, or they just want to take care of everyone else. But no one take care of me, I'll just take care of everyone, but I don't need to be taken care of, you know. Oder manchmal haben die auch so agieren wie ein Pfleger. Also ich kümmere mich um alle anderen, aber niemand muss sich um mich kümmern. Ich mache das mit anderen. Okay. So that's my empowerment, disempowerment scale. Also das ist meine Ermächtigung, Entmachtungsskala. Okay. So the freeze archetype. Also jetzt zum Freeze-Archetypen. So this is, the way this is how your psyche copes with being disempowered by going into a pattern of behavior.
Also hier geht es darum, wie eure Psyche damit umgeht, entmächtigt zu werden, indem es in ein bestimmtes Verhaltensmuster geht. Verhaltensmuster. Nothing like a good Verhaltensmuster, eh? Yes, I've heard that a lot being translated over the years into German. So this is the way. It's like the psyche's in fear. This is how I'm going to survive. Also es geht darum, die Psyche, die ist in einem Angstzustand und das ist der Weg, wie ich diesen überleben werde. So energetically, it's a state of disempowerment. Also energetisch gesehen ist das ein Zustand der Entmachtung. And that is, for those of you who've done chakra hologram, you know that yang under energy in the solar plexus chakra, I'm disempowered. Und für diejenigen unter euch, die die Chakra-Hologramme gemacht haben, hier geht es um die Yang-Unterenergie im Solarplexus-Chakra. Das ist die Entmachtung. So as we know, as you guys all know, well, a lot of you know me over the years, I've always gone on and you've probably heard my wounded healer archetype story. Und ich meine, viele von euch kennen mich, ihr habt mich darüber reden hören, ihr kennt meinen verwundeten Heiler-Archetypen, die Geschichte. Yeah. And I realized that this was my freeze archetype. Und ich habe realisiert, dass das war mein erster Archetyp. But what I observed is, you know, back in the day when I, you know, those of you who like 20 years ago, when I had the wounded healer Queen of Swords experience, I didn't understand chakras like I do now. Und was mir passiert ist, als ich vor 20 Jahren diesen verwundeten Heiler das erlebt habe, zu diesem Zeitpunkt habe ich die Chakren noch nicht so verstanden, wie ich sie heute verstehe. But this time, I know chakras a lot better. Aber dieses Mal kenne ich die Chakren viel besser. And so I started observing my chakras and it was a revelation. Und ich habe angefangen, meine Chakren anzuschauen und das war eine Enthüllung. And one of the things I noticed is, sure, I was yang under energy in the solar plexus chakra, but I was also yang under energy in a lot of other chakras as well. Und was mir aufgefallen ist, klar, ich war in der Yang-Unterenergie im Solarplexus-Chakra, aber auch in vielen anderen Chakren. Like yang under energy in the base chakra, I couldn't express who I am. I couldn't be my personality of Hugo, you know. Zum Beispiel eine Unterenergie im Wurzelchakra. Ich konnte nicht ausdrücken, wer ich bin. Ich konnte nicht ausdrücken, wer Hugo ist. Sacral chakra, I was like in an asexual state. I mean, I had no sexual drive. Oder Sakralchakra, ich war in einem asexuellen Zustand. Ich hatte keinen sexuellen Drive. Throat chakra, I couldn't communicate. It was like when I was with that, you know, when I was 15 at high school with the girl I had a crush on, I was like, I can't talk. Yang under energy in the throat chakra. It was like, Oder die Yang-Energie, Unterenergie im Kehlchakra. Ich konnte nicht kommunizieren, ich konnte nicht reden, wie damals, als ich 15 war und nicht mit diesen Mädchen reden konnte. So what I realized, I mean, that was me, but people would be different in different chakras, but the common theme is that you would find a collection of yang under energies in the chakras. Und ich meine, die Leute, was ich herausgefunden habe, die haben verschiedene Energien in verschiedenen Chakren, aber es gab eine Sammlung an Yang-Unterenergie in mehreren Chakren. But also, opposite to that,
what I realized is, sure, you have yang under energy, but the chakras also go yin over energy. Und was mir dann aufgefallen ist, natürlich sind wir in der Yang-Unterenergie, aber die Chakren gehen dann auch in eine Yin-Überenergie. So yin over energy is about, it's obsessive, you're obsessed with that energy that you receive from another. Und wenn ihr in der Yin-Überenergie seid, da habt ihr diese Besessenheit von der Energie anderer. So you could, for example, yin over energy in the base chakra, who are they? You just get obsessed with that person, Zum Beispiel in einer Yin-Überenergie im Wurzelchakra, dann seid ihr besessen davon, wer eine andere Person ist. Ihr seid mit der Person besessen. That poor 15-year-old girl in high school, Also das arme 15-jährige Mädchen in der Schule damals. And so on and so forth. And so these, you have an energetic pattern. So it's a bit like those of you who have done my chakra metaphors course where we do chakra profiles. It's a very specific profile we're looking at it. We're only looking at yang under energies and yin over energies, and together they will just give you a pattern of behaviors that will define the archetype, the Frieze archetype. Und dann, wenn ihr bei mir auch im Chakra-Metaphernkurs mal gewesen seid, wir haben die verschiedenen Profile und diese Kombination aus Yang-Unterenergie, Yin-Überenergie geben euch dann ein bestimmtes Verhaltensmuster, was diesen diesen Frieze-Archetypen ausmacht. And so so by using that, and what I did is I collated this into a table of behaviors. Und was ich dann gemacht habe, ich habe das in eine Tabelle von verschiedenen Verhaltensmustern übersetzt. Because what you have with this is, and I've always said this, is the chakras are a perfect system of psychology. You can explain anyone's behavior with chakra balances / imbalances. Und was ich immer gesagt habe, dass dieses Chakrasystem ein perfektes System zur Erklärung der Psychologie ist. Ihr könnt das Verhalten von den Personen perfekt damit beschreiben, welche Chakren im Gleichgewicht und im Ungleichgewicht sind. And so when you look at these 14 behaviors there, und wenn ihr euch jetzt hier diese 14 Verhaltensweisen anschaut, obviously they're not all going to show. Natürlich werden nicht alle davon anzeigen. But this will define the behaviors, because an archetype is a pattern of behaviors. And so here you have a pattern of behaviors. So you find which ones show for your client in the Frieze archetype. And then you can use them to define the archetype. And it might be a classical one, or it might be a bespoke one. I don't know, but it's just what you can do. Das definiert sozusagen eure Archetypen. Ihr findet hier die verschiedenen Verhaltensmuster und könnt davon darauf schließen, um welchen Archetypen es sich handelt, mit welchem ihr arbeitet. Und das kann halt ein sehr häufiger Archetyp sein oder auch ein seltenerer. So, some examples of the Frieze archetype. Und jetzt gibt es ein paar Beispiele für diese Ashtar-Archetypen. So the anxious one, people who have anxiety disorders or something like this. Zum Beispiel der Ängstliche, also Leute, die Angststörungen haben. The depressed one, people who are depressive. Like I used to be bipolar. What do I mean used to be? Die Depressiven oder Leute, ich war zum Beispiel bipolar. The loner. Dann den Einsamen. The martyr. Den Märtyrer. The neglected one, the person who's in a relationship and say is
always neglected and not receiving any attention or not having their needs met. Oder der Vernachlässigte, also die Person, die in einer Beziehung ist und sagt, ja, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, ich werde vernachlässigt. The stunned mullet. Dann wie eine Maus, die I had lange trouble steht. translating that. I think she said it's like a deer in the headlights. You know, a deer in the headlights, you're just like, oh. We call it in Australia the stunned mullet, because a mullet is a fish. And when you stun, Genau. Oder wie ein Reh, das von Scheinwerfern erfasst wird, also so gestoppt werden, so erstarrt sein. the victim. Das Opfer. And that can be, you know, in many different ways, you know, but, you know, because then on the other side of that, you have the perpetrator, you know, so when there's a victim, there's always a perpetrator. So, yeah, and the wounded healer, which is me. Also das Opfer, da haben wir auch die Situation, wenn es ein Opfer gibt, gibt es auf der anderen Seite auch immer irgendwo den Täter und dann den verwundeten Heiler, was bei mir der Fall war. And so the idea is you look at the pattern of behavior when your client is in this disempowered state. That is the freeze archetype. And it's how the psyche, you know, archetypes are used by the psyche to cope with stress, basically. Und der Archetyp ist letztendlich, wie der Klient, wie seine Psyche mit Stress umgeht. Und hier untersucht ihr sozusagen das Verhaltensmuster des Klienten, wenn er sich in diesem Zustand der Entmachtung befindet. Cool. So that's a freeze archetype. And so on the other hand, you've got to have they always seem to come in pairs. You've got the fight archetype, which I call the protection archetype. Also das war jetzt der Erstar, der Freeze-Archetyp. Und dann haben wir hier auch den Kampf, oder ich nenne es den Schutz-Archetypen. And this is like it's like I'll just read the line I wrote. The psyche looks for a fight survival mechanism to protect itself from the disempowered freeze archetype. Und es geht hier darum, dass die Psyche nach einem Kampf- und Überlebensmechanismus sucht, um sich selbst von diesem entmachteten Zustand im Erstar-Archetypen zu schützen. And so this is the so this is how the psyche is going to fight to survive. It's like, okay, we've got to get out of that we've got to fight, we've got to be active, you know, the fight system is an active form of survival because you're going to try and survive. We're going to do it. We're going to make it. We can do this. Und hier geht es darum, wie die Psyche versucht, sich selbst zu schützen und wie es versucht, aktiv, es ist ein aktiver Archetyp, aktiv dieser Entmachtung zu entgehen und damit umzugehen und sich davor zu schützen. So with the freeze archetype, you know, and what we see the difference between the freeze and the fight archetype is the pattern of chakra imbalances. Und hier der Unterschied zwischen dem Erstar und zwischen dem Kampfarchetyp, das sind die Muster der Chakren-Ungleichgewichte. And so with the freeze archetype, it was all, there was nothing coming out, so you're obsessed with what's coming in. Und bei dem Erstar-Archetypen, da ging es darum, es kam nichts heraus und ihr seid davon besessen, was reinkommt. Whereas I call it the protection archetype, not fight, because I think that really describes it better. The protection archetype is more everything's going out and nothing coming in. Und ich nenne diesen Kampfarchetypen, ich nenne es lieber den Schutzarchetypen, das passt besser. Und bei dem Schutzarchetypen geht es darum, dass alles herauskommt, aber nichts hineinkommt. So this is
So yang over energy in the chakras and yin under energy. Das heißt, ihr habt hier eine Yang-Überenergie in den Chakren und eine Yin-Unterenergie. So my protection archetype was manic Latina. Which one? My protection archetype was manic Latina. Und mein Schutzarchetyp, das war der manische Archetyp. Yeah, Latino, you know, Latino, like. Der manische Latino. Yeah, don't forget the Latino. That was important, you know, because I am Latino, but it, you know, it would be, and what I mean by that is I would just get really manic and explosive, you know, like, you know, like if anyone see me lose my temper, it's not a pleasant thing to witness. I don't do it so much, but you know, it does happen. But or I go manic, and like what I did in February, I wrote like 10 manuals. That was manic. And back in the day when, you know, when I was in that manic state, I, you know, like I've written like over 110 kinesiology manuals now. No one's writing that many manuals without a touch of manic in them, you know. Und dieses Latino, so manische Latino, das ist wichtig zu sagen, weil bei mir hat es sich so ausgewirkt, dass ich wirklich explosiv gewesen bin. Das heißt, ich habe auch öfter mein Temperament verloren oder ich hatte manische Phasen. Also jetzt letztlich im Februar, da habe ich dann 10 Manuale, 10 Skripte geschrieben innerhalb kurzer Zeit. Und früher war das sogar noch schlimmer. Da hatte ich manische Phasen, wo ich dann über 100 Skripte verfasst habe. Und dann, das kann man nicht machen, ohne dieses Manische zu haben. Yeah, now they're taking me, the last manual took me 3 months to write, which is about normal. Und jetzt das letzte Manual, das hat bei mir ungefähr 3 Monate gedauert, das zu schreiben. Und das ist eigentlich ein normaler Zeitraum. But this is what, where it goes, you know, so. Das ist halt so, wie es funktioniert. Okay, so then you have the chakra states. Again, this is basically, you know, these are from chakra hologram, you know, and chakra metaphors. Und hier habt ihr wieder die Zustände der Chakren, dass man auch im Chakren-Hologramm benutzt. You know, yeah, you can read through those. I mean, I'm not going to go into explaining all that chakra stuff. If you want to know that, the chakra hologram is, if you haven't done it, it's a must-do course. Und ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, ihr könnt euch das durchlesen. Und wenn ihr es noch nicht habt, da ist der Chakren-Hologramm, das ist halt ein Kurs, der belegt werden sollte. And so, so some examples of the fight archetype. Und hier gibt es einige Beispiele dieses Archetypens. And there's some you might understand. So one is the caregiver, you know, always like fussing over people and, you know, I do this for you, I do that for you, I'll take care of you. Und da gibt es zum Beispiel den Helfer, den Fürsorger, das ist die Person, ich mache alles für dich, ich kümmere mich um dich, ich tue das für dich. Often you get that with the martyr, that'll be a common fight-flight archetype you'll see in kinesiology. Das steht oft in Kombination mit dem Märtyrer, das ist oft eine von diesen Schutz- und Flucht-Archetypen-Kombis in der Kinesiologie. But you know, those of you who study kinesiology for a long time, it's also a journey of personal development. Aber für diejenigen, die Kinesiologie schon lange also lernen und sich anschauen, ihr wisst, dass das auch oft sehr viel mit persönlicher Entwicklung zusammenhängt. The hero of the beach. Ta-da, ta-da. Es gibt den Helden. The manic one.
den manischen, the perpetrator, den Täter, the Queen of Swords, also die Königin der Schwerter the warrior. und den Krieger. Again, the idea is to look at the pattern of behavior when your client is in the protection state. Und auch hier geht es wieder darum, sich das Verhaltensmuster anzuschauen, wenn sich der Klient in dem Schutzzustand befindet. Yeah. So what you'll see is that people have these survival mechanisms. I call them the survival mechanisms of the psyche. They have the protection and the freeze archetype, and that's the way their psyche tries to survive. Und was ihr hier seht, das sind diese Überlebensmechanismen der Psyche. Also diese Archetypen sind die Art und Weise, wie die Psyche versucht zu überleben. Mm-hmm. But does it lead to happiness? Aber führt das auch zum Glücklichsein? Do you feel content? Fühlt man sich wohl, Are you zufrieden? feeling fulfilled in your life? Fühlt ihr euch erfüllt im Leben? What is the answer to that question when you're in these states? Also was ist die Antwort auf diese Frage, wenn ihr euch in diesen Zuständen befindet? It is no. Die Antwort ist nein. Nein. It's scheiß. You feel shit. Es ist scheiße. You feel like absolute crap. Ihr fühlt euch nicht gut. So, and what I understood was when I was examining the situation Also is was ich verstanden habe, als ich mir diese Situation angeschaut habe, is what my teacher used to call the payoff. das hat mein Lehrer den Lohn genannt, den Payoff. Lehrerin. When I first wrote the manual, I left the don't out. I wrote, unfortunately, both the protection and freeze archetypes lead to a feeling of happiness or state of empowerment. And I was talking to, because I taught it in Austria, like back in May, and Alexandra said she spent all this time trying to translate it, and it was wrong because I left the don't out. So it should say, unfortunately, both the protection and freeze archetypes don't lead to a feeling of happiness or state of empowerment. Und als ich das Manual dafür das erste Mal geschrieben habe, habe ich das nicht vergessen. Das heißt, ich habe geschrieben, dass leider der Schutz und der Erstarr-Archetyp zu einem Gefühl der Zufriedenheit und der Ermächtigung führen. Und dann habe ich den Kurs unterrichtet in Österreich und Alexandra sollte übersetzen und meint, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt das nicht. Das heißt, leider führen weder der Schutz noch der Erstarr-Archetyp zu einem Gefühl des Glücklichseins und der Ermächtigung. And she said she was even on the phone to Alfred trying to translate the sentence, and it was wrong. I mean, that's Freud for you, bloody Freud. God damn it. Und sie sagte, dass sie sogar mit Alfred telefoniert hat und versucht hat, diesen Satz zu übersetzen. Es ging halt nicht. Both the freeze and protection archetype, they always lead you to having terrible or shit feelings. I mean, you feel like crap, like absolute crap. Und beide Archetypen, also Schutz- und Erstarr-Archetypen, führen dazu, dass ihr euch einfach nur schlecht, also wirklich, wirklich schlecht fühlt. And these feelings are in fact what my teacher Denise used to call the payoff. Und mein Lehrer Denise hat hat diese Gefühle als Payoff, als Lohn beschrieben. And I remember figuring mine out back in the day.
Und ich erinnere mich dran, als ich das versucht habe, damals bei mir zu verstehen. When I was back in that relationship, I was in a relationship with the Queen of Swords. Und ich war da in einer Beziehung mit einer Königin der Schwerter. I was in bloody England and she was in Australia. I mean, bloody hell. Und ich war in England und sie war in Australien. And we had an argument on the phone and she flung me her daggers. Und wir hatten einen Streit über Telefon und sie hat ihre Dolche geworfen. And they all like, tung, 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 tung. You know, I got to be the wounded healer. Und die haben mich alle getroffen. Ich war der verwundete Heiler. And I went lay on the bed. Und ich habe da auf dem Bett gelegen. And I was just feeling so sorry for myself. Und ich habe halt einfach so viel Mitleid mit mir selbst gehabt. And then I realized that was my payoff. Und dann habe ich realisiert, das war mein Lohn. I got to feel sorry for myself. Dass ich mich halt selbst bemitleiden konnte. I mean, that is pathetic. Und das war nicht so gut. Das war erbärmlich. I mean, and so the freeze and the protection archetype lead to a payoff, and that is how you feel. Und also beide Archetypen, Schutz und das Star-Archetyp, die führen zu einem Lohn, zu einem Payoff. Und das ist, wie du dich fühlst. So the payoff is a reward for the archetypes, not your psyche. Das heißt, dieser Lohn, diese Belohnung ist für den Archetypen und nicht für eure Psyche. And they're disgusting. The feelings are disgusting. They're absolute disgusting, you know. Und diese Gefühle, die sind widerwärtig, die sind ekelhaft. And they feed the archetypes. So the more I felt sorry myself, the more my wounded healer was going, yeah, we get to feel sorry. It's like happy. It's a reward for the wounded healer. Und diese Gefühle, die unterstützen den Archetyp. Die sind Belohnungen für den Archetyp. Das heißt, umso mehr ich mich bemitleidet habe, umso schlechter ich mich da gefühlt habe, umso besser ging es meinen Archetypen des verwundeten Heilers. Umso besser war der drauf. So it's just like an F. Also es ist einfach wie NEF. Yeah. So some examples of payoffs. Und hier gibt es einige Beispiele von diesen Payoffs, von diesem Lohn. I get to feel alone. Ich darf mich allein fühlen. I get to feel anxious. Ich darf mich ängstlich fühlen. I get to feel sorry for myself. Ich darf mich selbst bemitleiden. I get to, that was my one. I kind of slipped it in there, number 3. I was like, yeah, just put it down the list there. Or I get to feel worthless. Oder ich darf mich wertlos fühlen. So what's behind the archetypes? And those of you who've done chart before know I like to go into this area like the samskaras. Und was dann hinter diesen Archetypen steht, ich möchte auf die Samskaras mit eingehen, auf Eindrücke. And so the word samskara means impression. Und also der Begriff Samskara, der bedeutet Eindruck. And so they're like an impression they can be an impression on our psyche, on our consciousness, on our energy systems. Und das kann ein Eindruck auf deine Psyche sein, auf dein Bewusstsein, auf dein Energiesystem. So the word samskara is Sanskrit. Und der Begriff Samskara kommt aus dem Sanskrit. So you got the word sam, which is complete or joined together. Das heißt, ihr habt das Wort Sam, also komplett oder zusammenhängend sein, vollständig sein. And kara, which is action, cause, or doing.
oder Kara. Das bedeutet Handlung, Ursache oder Tun. So basically, they're these impressions on our psyche, consciousness, etc. Also das sind Eindrücke, die auf unsere Psyche, unser Bewusstsein hinauszielen. And they generate the archetypes. Und die generieren die Archetypen. So the samskara is behind the archetypes. Das heißt, das Samskara, das steht hinter dem Archetypen. So if you want to take your client to empowerment, If you wanna, take your client to empowerment, also wenn ihr zu eurer Ermächtigung kommen wollt, you will need to go beyond, you can figure out what their archetypes, their freeze and protection archetype, you still need to go behind it and figure out what's the samskara. dann müsst ihr noch hinter diesen Archetypen Schutz oder Erstarrung kommt. Ihr müsst herausfinden, was das Samskara dahinter ist. And those of you who've done chakra 4 will know we've got a cool balance there for that. Diejenigen, die Chakra 4 belegt haben, dafür haben wir eine gute Balance da drin. So they're actually a duality. Sie sind eine Dualität. It's almost like where duality arises. Das ist eigentlich schon fast, wo die Dualität hervortritt. So we can say, oh, that's good or evil. Also man kann sagen, ja, das ist gut oder böse. Or positive or negative. Oder positiv und negativ. But it's duality. Aber es ist hier eine Dualität. So they're the imprints that form the mind. Translate Das that. heißt, das sind Eindrücke, die den Geist prägen. And so they're the things that are these basic impulses that give rise to the archetypes. Und das sind diese grundlegenden Impulse, die zu den Archetypen führen. Which then the archetypes give rise to thoughts and emotions. Und diese Archetypen führen dann zu den Gedanken und Emotionen. And then it comes down into the physical. Und dann geht es irgendwann zum Körperlichen über. And, that's kind of interesting when you think about Alexandra's talk earlier when she was talking about that biosocial model of pain. It can come down in the physical and manifest as pain. Und das ist dann das Spannende, wenn ihr zurück zu Alexandras Vortrag geht, als sie über das biopsychosoziale Modell geredet hat, dass sich das letztendlich als diesen Schmerz manifestieren kann. And so, this is a cool line. Each samskara therefore generates behavioral compensations that lead to continued repeated patterns of behavior, which is the archetype. Und dann letztendlich jedes Samskara erzeugt eine Verhaltenskompensation, die zu immer wiederkehrenden Verhaltensmustern führt. Und das sind die Archetypen. And the idea of these compensations, of samskaras having compensations, comes from Stephen Walensky. Und die Idee, dass diese Samskaras Kompensation haben, die kommt von Stephen Walensky. And he used to have this cool video on YouTube, which I can't find anymore. So I think he took it down, or maybe it's there. I don't know. I can't find it. So whatever. But it's kind of interesting. Und er hatte damals ein cooles Video auch auf YouTube, aber ich kann das nicht mehr finden. Vielleicht hat er das runtergenommen. And so here's an example. So you've got samskara compensation, and I added payoff to it. Und hier habt ihr ein Beispiel, also ihr habt das Samskara, die Kompensation und den Payoff, den Lohn. So the samskara, I am bad. Also Samskara, ich bin schlecht. Compensation, I have to prove I'm good. Kompensation, ich muss beweisen, dass ich gut bin. And the payoff is I get to feel that I'm bad. Und der Lohn, ich darf mich schlecht fühlen. So for example, that could, trying to prove you're good, that could be like
generating caregiver martyr archetypes, for example. Und da zum Beispiel dieses Beweisen, dass ich gut bin, das kann die Archetypen des Fürsorgers oder des Martyrers entwickeln. So you might have to go, oh, I have to constantly prove, you know, like, oh, I'll take care of you. I'll take care of everyone. Oh, you know, don't worry about me. I'm proving I'm good. I'm good. Look how good I am, you know? Und es kann dazu führen, dass ich halt beweise, ich bin gut, ich kümmere mich um alle, ich kümmere mich um jeden und um dich und um dich und ihr müsst nichts für mich tun, ich beweise hier, dass ich gut bin. So a couple of other examples I've got there. I am unworthy, samskara. Es gibt noch weitere Beispiele, ich bin unwürdig als Samskara, I have to prove my worth. ich muss meinen Wert beweisen Payoff, I get to feel worthless. und als Lohn darf ich mich selbst wertlos fühlen. Etc. and so forth. Und so geht das weiter. So, thank you everyone. That's my talk. Also das war mein Vortrag. Vielen Dank euch allen. Does anyone have any questions? Hat jemand Fragen? Raise your hand. Dann könnt ihr eure Hand heben. Monica. Allowed to talk. Okay, Monica, you can talk. Thank you, Hugo. Do you have an example of what was that? The mullet? The stun mullet. Yeah, the mullet, the stun mullet, like Oh, an you're not example. really this is un-Australian. I mean, every Australian knows what a stun mullet is. I should return my passport, my Australian passport. Go back to Colombia. No, just joking. The stun mullet is, you know, just basically it's like just when you're frozen, like a deer in the headlights, for example, you know, like, you know, when you're driving down the road at night and there's a deer on the road and you've got your high beams on, they just freeze. It's like, oh, you know. Also diese Stunt Mullet, diese Maus vor der Schlange, als Beispiel dafür, was das letztendlich ist, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr in der Dämmerung eine Straße runterfahrt und springt euch ein Reh vors Auto und sieht eure Scheinwerfer und bleibt stehen. Also diese komplette Erstarrung, dass es halt wie angewurzelt stehen bleibt. Thank you. No worries. Anyone else? Noch eine Frage? Okay.